inakuwa advisable wakati umepaki hizi automatic, wakati umepaki hivi inakuwa bora uweke handbrake kwanza kabla hujaweka kwenye parking, Sasa kwa sababu tukiingia ndani kwenye hizo chini kwa technical vitu vya ndani kule chini. So unaona kule ndani haya mena haya. Sasa ina maana ukiweka parking kwanza, ina maana uzito wote wa kwenye gari umeutumbukiza kwenye haya meno ya transmission, ile ya gearbox. Maana ndani uzito wote unakuta muda mrefu na unaka meno yataenda wakati yanapungua. Yaani unaharibu gearbox kule ndani. Lakini ukiweka handbrake kwanza, ina maana uzito wote unashikiliwa na handbrake. Ushashikiliwa na handbrake. Man, ina maana fuck I'm talking about, nigga. Ina maana kule ndani transmission inabaki safi, Lakini wewe ukija hivi chaka parking then handbrake, man fuck nigga, you're this foreign thing, But I depend, nigga. Ukiwa kwenye flat land then it's no problem, nigga. Okay? So that's all, nigga. That's what I think about it is kutokuwa na lipo kupoteza ndani, okay? So bye, ciao. Okay? Bye. I got to go. I got to